Assalamu alaikum, hurmatli do'stlar, aziz va muhtaram hamkorlar, aziz yoshlar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuni barchangizga muborak bo'lsin. Happy UN Day. Thank you for joining us on this very special day and a warm welcome to all participants. This has been an incredible year for the world, but also for Uzbekistan and for the United Nations. We have seen challenges to multilateralism that have been greater than ever before, but we have also seen the power of multilateralism really taking us to a new level of collaboration and cooperation as the world comes together to address the coronavirus pandemic. Here in Uzbekistan, we have also seen some tremendous moments marking this 75th year of the United Nations. On the 2nd of March, alongside Madam Tanzila Kamalovna Narbayeva and many of our government partners and civil society partners, as well as young people, we launched the United Nations 75 campaign in the framework of the Decade of Action for SDGs in Uzbekistan. This event kicked off a conversation across the country that we will showcase for you tonight. And really, to me, this has been an incredible moment where we had to shift our plans for this conversation to take place in person, and it took place online. The second big event this year was, so many big events, but the second big event I wanted to flag was that on the eve of UN Charter Day, the government approved a roadmap on strengthening cooperation with the United Nations and its specialized institutions, which really was an articulation of Uzbekistan's commitment to deepening multilateralism, deepening its partnership with the United Nations system. And we saw in September one fruit of that strong set of commitment in terms of the President of Uzbekistan's speech to the United Nations General Assembly, in which he articulated 12 initiatives for Uzbekistan to support a strengthened and more robust multilateralism across a range of areas, from pandemic response to engaging in supporting socio-economic development with Afghanistan, to strengthening regional connectivity and supporting culture and the importance of cultural expression. And then, of course, last week, we saw Uzbekistan successfully elected with incredible support from other UN member states to the Human Rights Council. And this again sets a fantastic new bar for our joint cooperation as the UN family with the government of Uzbekistan on human rights. And I think we have definitely set out a plan of action to take our cooperation on human rights to the next level, so that we really focus on leaving no one behind. I want to also note that throughout all this time, the UN family in Uzbekistan, 24 United Nations agencies, funds, and programs have been working with national partners, with government, with civil society, and with academia to address the devastating consequences on health, on human security, on livelihoods of the pandemic.
and I want to pay tribute to my colleagues in the UN family, the several hundred UN personnel who've been working day in, day out throughout these months of difficulty, supporting, engaging, drawing in technical advice, looking always to ensure that the most vulnerable are at the front of our advice and support and response, and working to engage the best possible global cooperation to support Uzbekistan's national response to the COVID crisis. And I want to also pay tribute at the same time to our national partners, to the government of Uzbekistan, to our partners in the Senate, in the lower chamber of the Oli Majlis, to the think tanks that we work with, the media, and of course to civil society, the NGOs and the human rights defenders that we work with on a daily basis to ensure no one is left behind in Uzbekistan's journey to 2030. And of course, before I pass the floor to our distinguished speakers, let me also express my appreciation to all our development partners, our UN member states. Thank you for joining us today. It's your day as much as our day. To the multilateral banks and organizations that we work with for being such great partners to the UN system, the bilateral aid agencies and the international NGOs, and all the other community members in this vibrant, sustainable development community that we work with here in Uzbekistan. Thank you. Today is your day. The United Nations is your organization. And a big tribute and thank you again to all my colleagues in the UN team. So, ladies and gentlemen, without further ado, let me pass the floor to our distinguished opening speaker, a great champion of the United Nations in Uzbekistan, Madam Tanzila Kamalovna Narbayeva, Chair of the Senate of the Oli Majlis. Hurmatli Helena Fraser xonim, xonimlar va janoblar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilganining 75 yillik yubileyi bilan barchangizni qutlash menga katta mamnuniyat bag'ishlaydi. 1945-yilda BMTning tashkil etilishi jahon hamjamiyati tarixida yangi bosqichni boshlab berdi. O'tgan davr mobaynida BMT global muammolarni hal qiladigan tom ma'nodagi universal xalqaro tuzilmaga aylandi. Bu borada tashkilot dunyo miqyosida kambag'allikni qisqartirish, barqaror kelajakni hamda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash, inson huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirish, ekologik muhitni yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlarni amalga oshirishda markaziy rol o'ynab kelmoqda. Mazkur tashkilot barcha global va mintaqaviy muammolarni hal etishda jahon hamjamiyati uchun o'ziga xos xalqaro minbar vazifasini ham bajaradi. Bu borada dunyoda koronavirus pandemiyasi sababli vujudga kelgan vaziyatda, mana shu vaziyatda ham BMT o'z faoliyatini samarali olib bormoqda. Xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat maqomiga ega bo'lgan dastlabki kunlardan eng asosiy qadamlaridan biri bu mamlakatimizning Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lganidir. Ushbu tashkilot bilan faol munosabatlar va hamkorlik olib borish O'zbekistonning milliy manfaatlariga to'la to'kis xizmat qiladi. Vatanimiz ushbu nufuzli tashkilot hamda uning ixtisoslashtirilgan muassasalari bilan xalqaro va mintaqaviy xavfsizlik, barqaror taraqqiyot, ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik masalalarda o'zaro hamkorlikni olib bormoqda. Davlatimizning BMT bilan hamkorligi yanada mustahkamlanib, kundan kunga faollashayotganini hamda munosabatlarimiz yangi bosqichga ko'tarilganligini alohida bugun qayd etib o'tishimiz kerak. Bugunga qadar yurtimizda BMT doirasida qabul qilingan rezolyutsiyalar, konvensiyalar, deklaratsiyalar va bayonnomalarning samarali ijrosi bo'yicha
jiddiy, puxta ish olib borilmoqda. Bu borada o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, BMTning keng qamrovli har sohaga tegishli barqaror rivojlanish maqsadlariga izchil erishish yo'nalishida ham tizimli tadbirlar yo'lga qo'yilgan. Biz amalga oshirayotgan 2017-2021 yillarga mo'ljallangan milliy harakatlar strategiyasining asosiy qoidalari barqaror rivojlanish maqsadlariga mos ekanini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu amaliy hamkorligimiz uchun mustahkam zamin bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Eng asosiysi, BMT bosh kotibi Antonio Guterres davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan islohotlarni yuqori baholamoqda va Markaziy Osiyoda kuzatilayotgan ijobiy o'zgarishlarni namuna sifatida e'tirof etmoqda. Bunday baho uchun BMTning O'zbekistondagi jamoasiga hamda hamma jamoa vakillariga chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. O'zbekiston xalqaro munosabatlarning teng huquqli subyekti sifatida BMT nufuzini oshirish va salohiyatini mustahkamlashga, uning nizomida belgilangan maqsad va vazifalarni ro'yobga chiqarishga munosib hissa qo'shmoqda. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari BMT doirasida ilgari surgan bir qator global va mintaqaviy ahamiyatga ega tashabbuslarni xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatladi. Ular haqida sizning xabaringiz bor. Bundan tashqari, mamlakatimiz aholisi BMT faoliyatiga katta qiziqish bildirib, tashkilotning avvalambor bosh kotib janob Antonio Guterresning har bir tashabbusiga xayrixohlik bilan yondashmoqda. Bitta misol, BMT 75 yilligiga bag'ishlangan kelajagimizni birga quramiz shiori ostida o'tkazilayotgan so'rovnomada aholimiz faol ishtirok etdi. Bular esa O'zbekistonning BMT faoliyatiga qo'shayotgan hissasining yorqin namoyoni bo'lib hisoblanadi. Kuni kecha O'zbekiston yangi tarixida 169 ta ovoz bilan ilk bor BMT Inson huquqlari bo'yicha kengashi a'zoligiga saylandi. Bu yutuq avvalo O'zbekiston prezidenti rahnamoligida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga jahon hamjamiyatining yuksak bahosidir. Albatta, bunda BMT va uning ixtisoslashgan tuzilmalarining O'zbekistondagi vakolatxonalari jamoalarining, ayniqsa ularning rahbari Helena Freyzerning ham hissasi yuqoridir. Hech shubhasiz, ana shunday muhim ishlarni birgalikda qat'iy davom ettiramiz. Fursatdan foydalanib Oliy Majlis Senati, gender tenglik va majburiy mehnatni oldini olish milliy komissiyalari, xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash kengashiga O'zbekistondagi BMT vakolatxonasi tomonidan ko'rsatilayotgan amaliy yordam uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Hurmatli Helena Freyzer xonim, siz va siz rahbarligingizdagi BMT jamoasi bilan yaqindan hamkorlik qilayotganligimizdan benihoya mamnun ekanligimizni bildirmoqchiman va muloqotimizni kelgusida ham yanada faollashtirishimizga umid bildiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you very much indeed, Madam Narbayeva, for these kind words to the UN country team in Uzbekistan. We greatly appreciate your support and your engagement in our work. And now I give the floor to academic Akmal Saidov, the Deputy Speaker of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. Rahmat Helena Freyzer xonim. Assalomu alaykum muhtaram bugungi anjuman ishtirokchilari. Men O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi nomidan Birlashgan Millatlar Tashkilotini tashkil topganligining 75 yilligiga bag'ishlangan bugungi ishtirokchilarni samimiy qutlashga ijozat beradi. Haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich ta'kidlab o'tganlaridek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilgan 1945 yildan buyon o'tgan davr mobaynida
Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro miqyosda tinchlik va xavfsizlikni saqlash, barqaror taraqqiyotni ta'minlash, inson huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirish borasida markaziy rol o'ynaydigan tom ma'nodagi universal xalqaro tashkilotga aylandi. Mana bu yil afsuski biz Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yilligini og'ir sharoitlarda butun dunyoni larzaga solgan koronavirus pandemiyasi sharoitida o'tkazyapmiz. Lekin shunga qaramasdan Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'zining faoliyatini, uni turli xil davlatlardagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti oilasi a'zolari bir kunga ham to'xtatgani yo'q. Biz bugungi kunda pandemiya sharoitida yashashga va ishlashga o'rgandik. Men aytishim kerakki, mana bu yil yanvar oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres janoblari Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yilligi kelajakka nigoh deb nomlangan harakatni o'tkazishga chorlagan edi. Guterresning mana shu chaqirig'iga javoban O'zbekiston Respublikasi rahbariyati amaliy javob berib, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yilligini nishonlash bo'yicha global turkum muzokaralar o'tkazishga qaror qildi va mana shu kunga qadar global muzokaralarning 3tasi bo'lib o'tdi. Birinchi muzokaralar bu 26-iyunda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ustavi nizomi qabul qilingan kunda bo'lib o'tkazildi. Ikkinchisi 21-iyulda bo'lib o'tdi. Bu yerda barqaror rivojlanish maqsadlarini bajarish bo'yicha va uchinchisi 12-avgust xalqaro yoshlar kunida Samarqand forumining navbatdagisi bo'lib o'tdi va bu yerda O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya loyihasi butun jahon yoshlari tomonidan 1000 dan ortiq ishtirok etgan anjumanda atroflicha muhokama qilindi. Mana shu global turkum muzokaralarining 4-chi navbatda turibdi. Bu Pekin deklaratsiyasining 25 yilligiga bag'ishlangan gender tenglik muammolari noyabr oyida o'tkazish rejalashtirilgan. Shundan aytish kerakki, bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti oldida insoniyat uchun o'ta muhim ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb vazifalar turibdi. Bular turli mojarolarni hal qilish, xalqaro terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish, iqlim o'zgarishlarini salbiy oqibatlarini bartaraf etish, pandemiyalarning tarqalib ketishiga yo'l qo'ymaslik, barqaror taraqqiyot hamda inson huquqlarini ta'minlash hozirgi kunda ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining ustuvor vazifalari bo'lib hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekiston rahbariyati, O'zbekiston bosh kotib Antonio Guterresning Birlashgan Millatlar Tashkilotini zamonaviy talablar asosida isloh qilishga qaratilgan sa'y harakatlarini to'la qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari ta'kidlashimiz kerakki, O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining nizomi, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va boshqa asosiy xalqaro huquqiy hujjatlarda belgilangan va shular doirasida olgan o'z majburiyatlarini ishchilik va sobit qadamlik bilan bajarishga tayyor. Mana bunga bitta misol bo'lib, mana hozir mendan oldingi notiqlar ta'kidlagandek, O'zbekistonning Inson huquqlari kengashiga a'zoligi ham O'zbekistondagi islohotlarning qo'llab-quvvatlanganligi hamda O'zbekiston hukumat oldiga katta majburiyatlar qo'yganligidan yana bir marta misoldir. Bunga esa O'zbekiston prezidenti tomonidan tasdiqlangan inson huquqlari sohasidagi milliy strategiyaning qabul qilinishligi ham shunga dalolat bo'ladi. So'nggi 4 yilda O'zbekiston bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasidagi hamkorlik eng yuqori pog'onaga ko'tarildi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki so'nggi 3 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasi O'zbekiston rahbarining 3 ta tashabbusi bo'yicha rezolyutsiya qabul qildi.
Bu birinchisi Markaziy Osiyo bo'yicha, ikkinchisi bu ma'rifat va bag'rikenglik bo'yicha va uchinchisi mintaqada Markaziy Osiyoda sayyohlikni barqaror rivojlantirishga oid rezolyutsiyalar qabul qilindi. Mana hozir Helena Fraser xonim ta'kidlagandek, prezidentimizning 75 yillik sessiyasidagi 12 ta amaliy tashabbusi bu ishlarimizni mantiqiy davomini ochib beradi deb o'ylayman. Yana bitta narsa to'g'ri ta'kidlandiki, hozirgi kunda O'zbekiston bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotining hamkorligiga bag'ishlangan yo'l xaritasi ishlab chiqildi va biz yo'l xaritasini prezidentimizni o'sha yubiley sessiyadagi tashabbuslar asosida yana to'ldirdik va mana bu yo'l xaritasi bizning birgalikdagi hamkorligimiz uchun muhim mezon bo'lib hisoblanadi. Biz bunda Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan barcha agentliklari bilan hamda Helena Fraser xonimning koordinatorligida, rahbarligida yaqindan birga ishlar olib boramiz. So'zimning yakunida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil topganining 75 yillik yubileyi bilan barchangizni yana bir bor tabriklayman. Bugungi kunda ayniqsa jahon hamjamiyati vujudga kelgan yangi vaziyatga moslashishi uchun bor kuch va imkoniyatlarni faollashtirish talab etilayotgan hozirgi paytda mana bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining faoliyati o'ta muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidlashni istar edim. Yana bugungi tadbir ishtirokchilariga sihat, salomatlik, ishlarda muvaffaqiyatlar va samarali faoliyat tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you very much indeed for those kind words, and thank you also for your great support to our efforts and collaboration in the field of human rights. And now, ladies and gentlemen, I would like to pass the floor to another fantastic champion and supporter of the United Nations in Uzbekistan, His Excellency Abdulaziz Kamilov, the Minister of Foreign Affairs of Uzbekistan. And let me just say, Minister, how grateful we are for the really strong support from the whole ministry team to our work in Uzbekistan. Over to you. Thank you, Madam Fraser, for your so kind words. Distinguished Chairperson of the Senate of the Ali Majlis, Madam Narbayeva, First Deputy Speaker of the Legislative Chamber of the Ali Majlis, Mr. Saidov, Resident Coordinator of the United Nations, Madam Fraser, dear participants, allow me to welcome you to today's commemorative event, the United Nations Day, marking the 75th anniversary of the United Nations. Thanks to this universal organization, we have the opportunity to consolidate the common efforts in addressing the most pressing challenges affecting the interests of both entire humankind and individual states and regions. The United Nations leadership in the fight against the COVID-19 pandemic and its consequences has once again demonstrated the effectiveness of close international cooperation. Today, Uzbekistan has entered a qualitatively new stage in its development. The democratic transformations in our country have become irreversible and are being implemented according to the strategy of development of Uzbekistan for 2017-21, adopted on the initiative of President Shavkat Mirziyoyev. Its concrete vital reforms are fully consonant with the Sustainable Development Goals. We've achieved significant results in pursuing an open, pragmatic, and constructive foreign policy. The new course on strengthening political trust and mutual understanding in Central Asia, undertaken by the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, is being successfully implemented. Our country continues to play an important role in consolidating the efforts of the UN member states to put an end to the war in neighboring Afghanistan. For 28 years, the constructive cooperation between Uzbekistan and the United Nations
has been filled with significant events. In 2018, 2019, the UN General Assembly adopted 3 resolutions proposed by Uzbekistan that are on regional and international cooperation in Central Asia, enlightenment and tolerance, as well as regional tourism. In 2018, the initiative of the head of our state and with the support of the UN Secretary General, the United Nations Multilateral Trust Fund for the Development of RLC region was established. A long-term roadmap for the development of cooperation with the United Nations and its specialized institutions has been developed and is being effectively implemented. We are continuing the effective implementation of the Sustainable Development Goals, the measures to overcome poverty and increase the population's social well-being, ensure gender equality and freedom of speech, protect the environment, and overcome the climate change consequences. In recent years, Uzbekistan has made significant progress in the human dimension. A historic event was the election for the first time of our country to the United Nations Human Rights Council. On the outcomes of participation of the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, at the 75th session of the UN General Assembly, we entered to implement the initiatives announced by the head of our state. They cover all 3 key areas of the UN activities: peace and security, sustainable development, protection and promotion of human rights. We strongly support the international efforts and initiatives of the UN Secretary General. Uzbekistan intends to continue to contribute to the UN activities to practically implement the international agenda. Dear ladies and gentlemen, allow me to congratulate all of you on the United Nations Day and wish you a sound health, new success, and prosperity to your families. Thank you. Thank you very much indeed, Minister Kamilov, for your words of support for the United Nations. We are so privileged to have such a strong partnership here in Uzbekistan. And now, ladies and gentlemen, we recognize it's a Friday evening, and so the rest of our event is going to be a little bit less formal, and we have some amazing moments of youth engagement and also of musical culture of Uzbekistan to share with you, thanks to our partnership with the Ministry of Culture. So before we go into the lighter mode, let me quickly share with you some additional messages from voices around the country expressing what they think the UN means for them. Thank you. Для нас ООН – это объединение всех, это равноправие, это права человека, это мир. В течение 20 лет наш центр выполняет миссию по искоренению насилия в обществе. И ООН на протяжении этого времени всегда рядом с нами. От имени нашего центра хотим сказать, мы вместе за глобальный диалог, глобальные действия в достижении целей в области устойчивого развития. 2020-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan BMT 75 kompaniyasi doirasida katta hajmdagi ishlar amalga oshirilganini kuzatdik. Umid qilamanki, ushbu faollik va ikki tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlik kelgusida ham davom etadi. 24-oktyabr Xalqaro BMT kuni munosabati bilan nafaqat ushbu tashkilot a'zolarini, balki butun dunyo xalqlarini, shu jumladan mamlakatimiz aholisini ham samimiy tabriklayman. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yillik yubileyi bilan barchani chin qalbimdan tabriklayman. Xabaringiz bor, O'zbekistonda ilk bor yoshlar parlamentlari tashkil etildi. Yoshlar Senat huzuridagi yoshlar parlamenti tashkil topgan kunidan boshlab Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi agentliklari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib kelmoqda. O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini ta'minlash va yoshlar bilan bog'liq dolzarb masalalarni hal qilishda Birlashgan Millatlar Tashkilotini O'zbekiston yoshlari bilan birgalikda hamkorlikni yanada yaqinroq olib borishini istagan bo'lardim.
fursatdan foydalanib, men O'zbekiston nogironlari assotsiatsiyasi nomidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yilligi bilan chin yurakdan tabriklamoqchi edim va kelajakda Birlashgan Millatlar Tashkilotlari O'zbekistondagi vakolatxonalari ko'proq nogironlik muammolariga o'z faoliyatini qaratilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Adliya vazirligi Birlashgan Millatlar Tashkilotining barcha tashkilotlari bilan barcha yo'nalishlar bo'yicha hamkorlik olib boradi. 2018-yilda boshlangan loyiha juda muvaffaqiyatli davom etyapti. Katta bu yerda ishlarni amalga oshirdik. Biz davlat xizmatchilarini bu boradagi bilimlarini oshirdik. Kerak bo'lsa, mana oxirgi erishgan yutug'imiz O'zbekiston davlat organlari orasida birinchi bor biz xalqaro o'sha ISO 37001 sertifikatiga erishishga muvaffaq bo'ldik. Bu tashkilotning ishiga biz har doim ko'makdoshmiz, har doim yaxshi tilaklarimizni bildiramiz. Гарантом соблюдения прав человека в мире является Организация Объединенных Наций. И в этом году она отмечает юбилейную дату – 75 лет. В этой связи хочется пожелать Организации Объединенных Наций процветания, дальнейшего развития и скорейшего достижения целей устойчивого развития. O'zbekiston Respublikasi O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkilotining bir qator tuzilmalari bilan birgalikda 9 million 400 ming AQSh dollari miqdoridagi 4 ta loyiha bo'yicha ish olib bormoqda. Fursatdan foydalanib 24-oktyabr Birlashgan Millatlar Tashkilotining tashkil etilganligi 75 yil to'lishi munosabati bilan 16-oktyabr Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti tashkil etilganligi 50 yil to'lishi munosabati bilan chin yurakdan muborakbod etaman. And a warm thank you to all our partners who joined us in that little set of clips. And now, ladies and gentlemen, I have the honor to introduce Mr. Ozodbek Nazarbekov, the Minister of Culture of the Republic of Uzbekistan, who is our partner today in bringing you a world premiere of a fantastic musical tribute to the United Nations 75th birthday. Over to you, Mr. Nazarbekov. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Fursatdan foydalanib, tadbir ishtirokchilarini Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yillik yubileyi bilan chin yurakdan tabriklayman. Albatta, ushbu yubileyni insoniyat uchun sinov bo'lgan koronavirus pandemiyasi sharoitida nishonlashimizga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida ta'kidlanganidek, bunday global falokat sayyoramizda so'nggi 100 yilda kuzatilmagan edi. Bu falokat butun insoniyatning zaif jihatlarini yaqqol ko'rsatdi. Hozirgi tahlikali va murakkab vaziyat yer yuzidagi barcha davlatlar va xalqlar o'zaro bog'liq ekanini, o'rtamizda muntazam muloqot, ishonch va yaqin hamkorlik o'ta muhimligini isbotladi. Shuni ta'kidlash joizki, sinovli kunlarda madaniyat va san'atning ahamiyati yanada ortmoqda. Chunki insonlar o'rtasidagi mehr-oqibatni kuchaytirishda bu sohaning o'rni beqiyos. Bunday sharoitda madaniy merosni asrash va uni yosh avlodga avaylab asrab yetkazib berish bizning muhim vazifamizdir. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida 2021-yilda qadimiy Xiva shahri UNESCO bilan hamkorlikda Markaziy Osiyo dunyo sivilizatsiyalari chorrahasida xalqaro madaniy forumini o'tkazish to'g'risidagi taklif etilgan tashabbusini juda muhim deb hisoblaymiz. Albatta, bu tadbirlarni Xiva shahrida o'tkazilishi ham bejizga emas. Qadimgi Xiva shahri 1990-yilda UNESCOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, u butun dunyoning madaniy merosi hisoblanadi. Mamlakatimiz boy madaniy va
mamlakatimizni boy moddiy va nomoddiy madaniy merosini asrab avaylash bo'yicha UNESCO bilan hamkorlik yuzasidan katta tajribaga egamiz. So'nggi yillarda O'zbekiston va UNESCO bilan hamkorlik yuqori darajaga ko'tarildi. Prezidentimiz tomonidan 2017-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 72-sessiyasida e'lon qilingan tashabbuslar UNESCO tomonidan keng qo'llab-quvvatlandi va tashkilot ushbu tashabbuslarning amalga oshirilishini ta'minlashda amaliy yordam ko'rsatib kelmoqda. Buning yorqin namunasi sifatida 2019-yil avgust oyida Samarqand shahrida muvaffaqiyatli o'tkazilgan moddiy va nomoddiy merosni saqlash bo'yicha xalqaro konferensiya bo'lib, unda dunyoning 60 ta mamlakati ishtirokchilari qatorida UNESCO bosh direktori Audrey Azouleyning o'zi ham ishtirok etdi. Shuni mamnuniyat bilan aytish joizki, Xiva shahrida UNESCO bilan hamkorlikda Markaziy Osiyo dunyo sivilizatsiyalari chorrahasida xalqaro madaniyat forumini o'tkazish to'g'risidagi tashabbusni UNESCO bosh direktori Audrey Azouley qo'llab-quvvatladi. Bu UNESCOning O'zbekistonga qiziqishi va tashkilot Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilm-fan, ta'lim, madaniyat va huquq sohalarida ilgari surilgan xalqaro tashabbuslarni katta qiziqish bilan kutib olishidan dalolat beradi. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan O'zbekiston qahramoni shoir Erkin Vohidovning Inson qasidasi asosida dunyoning turli davlatlari san'atkorlari ishtirokida ijod mahsuli yaratildi. Fursatdan foydalanib, mazkur ijod mahsuli Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan qo'llab-quvvatlangani uchun o'z minnatdorchiligimni izhor etaman va dunyoning turli davlatlari san'atkorlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yillik yubileyi uchun maxsus sovg'a sifatida qabul qilishingizni istardik. Yana bir karra 75 yillik muborak to'y muborak bo'lsin. всей вселенной, в целом мире ты один. Сам себе палач и пленный, сам себе ты властелин. Пусть сумей пройти достойно, создан был из глины ты. Не обжечь планету в войнах, а взрасти на ней сады. Ansın bak gülsün be,
simsiyah zulmet ve nur, derviş ve şah. Her işi daim savaş, o yanda sen, bu yanda sen. Sen bela, sen müptela, hayır vekil, gerçek rüya. Fitneci bu dünyada, fettan da sen, kurban da sen. Keyfe tuadi devletun ukhtaha min gayri mubal, ve keyfe yuani şa'bun mithlihim min kulli khisal. Ve ba'de mururi zaman ve ba'de فالندم على الفعل هو la tua casa come madre ti è vicina. Sofferente da ammalata e sei tu la medicina. Tu possiedi questa terra, la tua terra è tua madre. Ed attende che la salvi. Maskatop of good sen, Suhran ruig of good sen, we put up of good sen, we are losing, we are losing. Kelding alemga demek, yetmez onu sormak, yemek. Yerini etmağın kerek, bostan ozin, rızvan ozin. Ey sen erkin sen bugün, yazdın dilinden bir tügün. Sen kimu ne dahridun, viran uzin, nadan uzin. Sayyorada inson o'zing, inson o'zing. Mulki olam ichra bir xoqon o'zing, sulton o'zing. Please join me in expressing the deep appreciation to the Ministry of Culture and to the fantastic artists who created this gift, and I can only call it a gift, that so clearly shows our common humanity
and our common obligation to join hands and work together to lift up and conserve our shared home and to look after one another. I just want to applaud, and I hope you will join me in applauding. So thank you once again. That was really moving and incredible. What an incredible birthday gift to the United Nations. And I know that that's going to become a viral hit. So thank you, dear Minister Nazarbekov. Now, ladies and gentlemen, I am going to turn to our dear friend, Mr. Bobur Bekmuredov, the chairman of Yuksalish. Yuksalish has been a great partner to the UN family in Uzbekistan. Last year, we worked together with Yuksalish to reach out to hundreds and hundreds of people around the country to hear their needs and concerns in different regions, in face-to-face workshops, which led to the development of our new cooperation framework. And this year, we had to shift gears and we went into an online format. And thanks to our partnership with Yuksalish, we reached thousands of Uzbek people to articulate their fears, concerns, hopes, and dreams about the future we want and the world we need and how the United Nations fits into that. Dear Bobur, I pass the floor to you. Assalomu alaykum, hurmatli onlayn muloqot ishtirokchilari, hurmatli Helena Fraser xonim, aziz mehmonlar, katta rahmat degan so'zlaringiz uchun. So'zim boshida Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yilligi bilan samimiy muborakbod etish men uchun katta bir faxr bag'ishlaydi. Umuman so'nggi yillarda O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan yaqindan va uzviy hamkorlikni amalga oshirib kelmoqda. Bu borada oliy darajadagi muloqotlar muntazam o'tkazilib, BMTning turli maydonlarida mamlakatimiz tomonidan ilg'or tashabbuslar ilgari surilmoqda. Islohotlarni rejalashtirish jarayonlarida Birlashgan Millatlar Tashkilotining turli tuzilmalari bilan maslahatlashuvlar bo'lmoqda. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish ummat e'tiboridagi alohida masalaga aylanishi. Yil boshidan bugunga qadar global maslahatlashuvlarda barcha mamlakatlar va ijtimoiy qatnamlardan, shu jumladan O'zbekistondan milliondan ortiq odamlar ishtirok etdi. Yuksalish umumiy harakati respublika aholisini shaxsan va raqamli makonda imkon qadar ko'proq qamrab olish maqsadida global muloqot BMT 75 kompaniyasi targ'ibotida faol ishtirok etdi. O'zbekiston UN 75 onlayn platformasi orqali so'rovnomada to'ldirilgan kishilar soni bo'yicha dunyoda top 10talikka kirib, 34 mingdan ziyod fuqarolar mana shu so'rovnomalarda ishtirok etdi. Bu fuqarolik jamiyati yuzdari, bu yoshlar, bu ommaviy axborot vositalari, faol fuqarolar mana shu o'zlarining takliflarini, fikrlarini bildirdilar. O'tgan davr mobaynida O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha milliy sharh loyihasining muhokamasi, BMTning 75 yilligi kelajakka nazar tadbirlari doirasida 50 ga yaqin onlayn muloqot va motivatsion uchrashuvlar, mamlakatimizda koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot sohasi vakillariga minnatdorchilik bildirish uchun shifokorlarga rahmat aksiyasi va qator boshqa muhim muhokamalar va tadbirlar tashkil etildi. Ommaviy axborot vositalarida keng targ'ibot ishlari olib borilishi natijasida ushbu muhim masalalarga, muhim muhokamalarga va tadbirlarga turli yosh va kasbdagi 2 millionga yaqin insonlar jalb etildi. Muloqotlar dolzarb mavzular, qashshoqlikni tugatish, iqtisodiy o'sishni kuchaytirish, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va bandlik, iqlim o'zgarishi va atrof muhitni muhofaza qilish kabi eng dolzarb mavzularda bo'lib o'tdi. Va unda parlament a'zolari, jamoatchilik, yoshlar, fuqarolik jamiyati yuzdari, ommaviy axborot vositalari faol ishtirok etdilar. Umuman Birlashgan Millatlar Tashkilotining roli haqida gapirganda, birinchi navbatda mana shu barqaror rivojlanish maqsadlari ko'z oldimizga keladi. Va biz mana shu fuqarolik jamiyati
lari bilan birgalikda o'tkazgan muloqotlarimizda shu narsaga amin bo'ldikki, mana birinchi navbatda barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida BMT-75 global kompaniyasi doirasidagi muloqotlar parlament, fuqarolik jamiyati yuzitlari, davlat idoralari, mahalliy hokimiyatlarni bir o'zaro fikr almashishiga va bir-birini yaxshi tushunishiga ham xizmat qildi. Hududlarda o'tkazilgan tadbirlar natijasida fuqarolik jamiyati yuzilarini, mahalliy davlat idoralarini kun tartibiga eng dolzarb masalalarni, shu barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish masalalarni yana bir bor kun tartibiga olib chiqish imkoniyatini berdi. Hurmatli akademik Akmal Xolmatovich aytganlaridek, darhaqiqat Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yilligi mushkul davrda bo'lib o'tyapti. Hattoki mana shu yil boshida oziq-ovqat bilan ta'minlash masalasi, kambag'allikni qisqartirish masalalari bu qadar dolzarb va bu qadar eng muhim masala sifatida kun tartibiga chiqmagan edi. Va mana shu sharoitda Birlashgan Millatlar Tashkilotining bugungi kundagi roli va ahamiyati yana bir necha pog'onaga ko'tarilyapti. Hurmatli ishtirokchilar, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun 10 yil qoldi. Yuksalish milliy harakati yurtimizdagi barcha jiddiy muammolar, jumladan qashshoqlik va gender muammolaridan tortib to iqlim o'zgarishiga qaratilgan barqaror yechimlarni amalga oshirishni faollashtirishga chaqiradi va bu borada fuqarolik jamiyati yuzitlari, hukumat, parlament, jamiyatning barcha a'zolarini birlashgan holda mana shu muammolarga qarshi turishga va ularga yechim berishga chorlab qoladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Thank you very much for your partnership again, and thank you for your great championing of the Sustainable Development Goals, the goals that guide the work of the UN system, the work of all my sister agencies in Uzbekistan, all 24 of our UN agencies, funds and programs. And of course, they are not just the global goals, they are also Uzbekistan's national Sustainable Development Goals. So ladies and gentlemen, I'm now going to hand over to a member of our UN Youth Advisory Board, Oksana Frolova, and she's going to take over moderating. This is a gesture of our partnership with young people in Uzbekistan. We are very happy to have launched a Youth Advisory Board this year, and it's been a fantastic resource. Oksana, over to you. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Biz yoshlar uchun ushbu yil juda og'ir keldi. Lekin shunday bo'lsa ham imkoniyatlarga va loyihalarga juda ham boy yil bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Keling birgalikda hozir o'zbekistonliklar, xalqaro hamkorlarimiz va shu jumladan yoshlar BMT 75 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda qanday ishtirok etganliklari aks ettirilgan video lavhani birgalikda tomosha qilamiz va ushbu video lavhadan so'ng BMT 75 so'rovnomasiga doir ma'lumotlarni Helena Fraser bizga taqdim etadilar. Rahmat. Hey, UN 75, let's go.
The year 2020 marks the beginning of a decade of action for Sustainable Development Goals. You envision the world you want in 25 years, what three things would make you most want to make happen? Tenksizliklardan xoli dunyo. Adolat va qonun ustuvorligi hukm suradigan dunyo. Better access to quality health services in Uzbekistan for every single person without creating a financial burden for anybody. Xavfsiz, tartibli, migratsiya hammamiz uchun manfaatlidir. Мы хотим жить в обществе свободном от насилия и дискриминации, где каждый человек имел бы не просто право, но имел бы возможность выражать свои мысли свободно, без страха преследований. Kelajakka befarq bo'lmaylik. Kelajak barchamiznikidir. Aziz do'stlar, so'rovnomada ishtirok eting, o'z so'zingizni ayting. Biz xohlagan jamiyat va dunyoda imkoniyatlar tengligi, ta'lim sifati, qonun ustuvorligi, gender tengligi, inson huquqlari va erkinliklari har jabhada ta'minlanishi kerak. Мы не можем ждать. Изменение климата, истощение водных ресурсов. Все эти проблемы требуют незамедлительных решений. Biz yoshlar albatta barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda birga harakat qilishimiz lozim. And if it's quiet all night, I need you, baby. It's not over. UN 75 and beyond. See you on UN 100. This journey has just started. And a big thank you to all the members of the team that worked on that great youth-driven, youth-focused video. The clips you saw were the fruit of the online dialogues that we ran in partnership with Yükseliş. And truly the findings that came through in those dialogues were really relevant and are helping to focus not only our work here in Uzbekistan, but also feeding into the global dialogue, which to date over 1 million people from every country in the world has contributed to, and that's the UN 75 global dialogue launched by our Secretary General earlier this year. So now, as Oksana mentioned, I'm going to very briefly highlight in a few minutes the findings of this survey. We were very proud because Uzbekistan is not the most populous country in the world, but we were in the top 10 of respondents to the global survey.
34,000 so far and counting, and the survey is open until the end of the year. So we request everyone listening today, if you haven't filled it out, fill it out and join in having your voice heard. Next slide. The age range was primarily young people, over nearly 60% under 30. We still haven't quite worked out why so many men have filled it out compared to women. If you're a woman listening online, please fill it out too. We want to hear from everybody in this survey. Next slide. And the first question was around recovery from the pandemic. And the 34,000 Uzbeks who contributed to this survey so far have focused on the importance of universal healthcare as the #1 priority. Secondly, strengthening solidarity between nations, a vote of confidence in international collaboration as being vital to addressing the pandemic. And then joint in third place, education, and also supporting the most vulnerable. Next, please. And we also then asked, not looking at the pandemic, but looking at the future, looking at the next 10 years to 2030 and the 15 years beyond that. What are the top 5 priorities? And here it's slightly different. Education, access to education is the top. Then human rights. So indeed it's timely that Uzbekistan has adopted its national human rights strategy. And thirdly, environmental protection. And this really emphasizes a growing awareness in Uzbekistan that climate change, climate heating is having a serious effect in our region. We've seen the effect of humans on the climate in terms of the loss of the Aral Sea and the human impact and devastation that that has had. And coupled with climate change, this is putting it higher up people's agenda. And healthcare is also a top priority. Next, please. And if you look at people's feelings of trends, so not priorities that they want to see addressed, but trends that will affect our future health and well-being, climate change is #1, health risks is #2, and risks arising from new technology is #3. Next. And the closing note I want to share is that the 34,000 who've contributed so far are largely optimistic that we can build a better world for our children and for their children, that we can increase prosperity, dignity, and look after our planet. And so I think that's another vote of confidence in partnership, in cooperation, and a fitting note on which to turn to the next agenda item. Oh, sorry, one more thing. We did have also, in addition to the 34,000 survey respondents, we had 48 dialogues that my colleague Bobo Bekmurodov has already mentioned. Thank you very much. Thank you. And now a quick interlude with a couple more messages before I turn over to another member of our Youth Advisory Board for another musical moment. So stay with us and over to the video messages. Bilamizki, bu yil BMT o'zining 75 yilligini nishonlash arafasida. Mana bir necha yillar davomida UNESCO ko'pgina tashkilotlar va mutaxassislar bilan birgalikda o'zbek badiiy hunarmandchiligining unutilib ketayotgan turlarini qayta tiklash va uni kelgusi avlodga yetkazish borasida qator loyihalar qilmoqda. BMT tashkil etilganining 75 yillik yubileyi bilan barchani qutlab qolaman. Qadrli do'stlar, sizlarni Birlashgan Millatlar Tashkilotining tashkil etilganligi kuni bilan tabriklayman.
O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan ko'p sohalarda amaliy ishlar olib bormoqda. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 72-sessiyasida mamlakatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlari ham O'zbekistonda keng amalga oshmoqda. Va yana bir bor Birlashgan Millatlar Tashkilotida faoliyat yuritayotgan barcha hamkasblarimizni ushbu bayram bilan tabriklab qolaman. Общественное объединение людей, живущих с ВИЧ и Наной Шонч Вахайот, пользуясь возможностью, выражает огромную благодарность и уважение к работе структуры ООН в Узбекистане в противодействии ВИЧ-инфекции, в чем, несомненно, нуждаются тысячи людей, живущих в регионе страны. Благодаря поддержке постоянному координатору ООН Хелен Фрейзер и команды ЮНЕЙДС в Узбекистане была организована платформа с государственным сектором. А в такую значимую дату, 75 лет работы ООН, конечно, хотели бы пожелать эффективной работы, продуктивной деятельности, постоянных перспектив. Спасибо. Fursatdan foydalanib, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yillik yubileyi bilan barchani tabriklaymiz. Qo'mita, tashkilot rahbariyati va butun jamoasiga mustahkam sog'lik, kelgusi ishlarda zafarlar tilaydi. Men o'ylaymanki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, uning agentligi va jamg'armalari bilan Statistika qo'mitasi bundan keyin ham hamkorlik ishlarini keng ko'lamda davom ettiradi. 75-летие ООН – это действительно праздник. И особенно, мне кажется, важно то, что в канун этого праздника Узбекистан стал впервые государством-членом Совета ООН по правам человека. Я, как юрист, могу сказать, что адвокаты, судьи, прокуроры и все те, кто служит в сфере правосудия, они должны не забывать, что есть стандарты прав человека. И только так мы сможем быть тем государством, в котором соблюдаются права человека. С праздником, дорогие! Наши общественные организации, гражданского общества встало именно на тот путь, чтобы поддержать в первую очередь молодых девушек, женщин с инвалидностью, а также молодых людей с инвалидностью в период этого кризиса. Поэтому я хотела бы нашу страну поздравить и в первую очередь поблагодарить Организацию Объединенных Наций с тем, что нам позволили именно, поддержали нас. Мы будем очень стараться и очень стремиться к тому, чтобы наша страна процветала. По случаю 75-летней годовщины создания ООН от имени Академии Генеральной прокуратуры и от себя лично хочу выразить сердечные поздравления представительству ООН в Узбекистане и всей глобальной команде ООН и пожелать успехов в выполнении вашей благородной миссии. Последние несколько лет мы с коллегами из ООН добились существенного прогресса. Празднование Дня создания ООН является для нас прекрасной возможностью, чтобы еще раз поблагодарить наших друзей и партнеров из команды ООН за самоотверженный труд и постоянную готовность плечом к плечу с нами продвигать прогрессивные реформы в Узбекистане. Thank you again to all those partners for your warm words of appreciation for the work of the UN country team, of all the agencies, funds and programs that are working day by day with civil society, with government, with state agencies, with the judiciary, and with parliament. So now for the final segment of our event, I will hand the moderating role to another member of our UN Youth Advisory Board, Alisher Asrorov. Alisher, the floor is yours. Katta rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tadbir ishtirokchilari. Xabarimiz bor, yil davomida san'atkorlar, talabalar, bo'lajak madaniyat va san'at xodimlari, qo'shiqchilar o'z iste'dodlarini namoyish qilgan holda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yilligiga o'zgacha hissa qo'shib keldilar. Keling, ular tomonidan barchamizga taqdim etilgan musiqiy tuhfani birgalikda tomosha qilamiz. Qani marhamat.
Всем привет! Меня зовут Рушана. Меня зовут Владимир. В этом году ООН отмечает 75-ю годовщину в период огромных потрясений для всего мира, который усугубляется беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения, чреватым серьезными экономическими и социальными последствиями. В поддержку инициативы представительства ООН в Узбекистане мы с нашими коллегами Павлом Котлеровым и Евгением Штаповым подготовили для вас песню. Давайте все вместе поможем Узбекистану подняться на более высокие места. Song for the broken-hearted. A silent prayer for the baby party. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life and it's now or never. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. First I was afraid, I was petrified. Kept saying I could never live without you by my side. But then I spent so many nights saying how you did me wrong. I grew strong, and I know how to get along. So you're back from my space. I just walked in to find you as I said, look at my face. I should have
understand that stupid life. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Katta Rahmat, thank you very much, Alisher, for introducing that fantastic collection of musical tributes, sharing the talent, sharing the culture, and sharing the moment with us tonight for UN's 75th anniversary. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of our event. I would like to not call it an event and call it a celebration, and also a tribute to everyone, as I said at the beginning, to our partners, to all the government officials who have taken time to join us today, to our youth activists and youth advisory board members and youth parliamentarians who are also on the line or watching on YouTube, to our NGO partners, and of course to our member states and all of our development partners who are here today. Thank you for taking time. The United Nations is your organization. Thank you for all the warm words. I think it's been very motivating to our team. The UN family is online at the moment, and I want to close by simply saying I feel extremely lucky to be leading such a wonderful team, a wonderful UN family here in Uzbekistan, and I want to thank each and every one of you for your passion and commitment to supporting and accelerating the effort to achieve Uzbekistan's national sustainable development goals. Thank you very much, Katta Rahmat. It's been a great day, and I hope you have a blessed weekend, a peaceful weekend, and a healthy weekend. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you for all of you. Thank you, dear colleagues.